Dear students, today we will start the second unit. Already we have completed the first unit and now we will start the second unit. And in second unit there is a chapter. We can consider that chapter number second, that is the communication in animals. This is another type of the animal behavior. This chapter is also belongs to the ethology, study of animal behavior. So here there is a different types of the animal behavior, and that is called as communication in animals or communication behaviors in animals. So this communication in animals, it is the transfer of information. Communication. So communication means the transfer of information from one animal to other animal or to other group of animals. So that is called as the communication in animals. Communication म्हणजे एक दुसऱ्यामध्ये आपण जे समन्वय साधतो त्याला म्हणायचं कम्युनिकेशन. So here this communication in animals is also known as the biological communication. This behavior, communication behavior in animals is also called as the biological communications. Communication means the transfer of informations from animal to animal, from one animal to other animals of the similar species, or from one animal to the group of animals, other animals. So that is the communication. Now, that is also called as the biological communication. It is called the zoosemiotics. Zoosemiotics. The study of this communication in animals is called as the zoosemiotics. Zoosemiotics. Now, the animals which is giving the signals. Remember, here are the two animals interact. So, one animal is giving the signals and another animal receiving the signals. So, the animals which is giving the signals, so that is called as the signalers. That is called as the signalers. Signal denara. Signal denara. That is called as the signaler. And another animal which is receives the signals, that is called as the receivers. देणारा आणि घेणारा. सिग्नल देणारा आणि सिग्नल घेणारा. प्रिय विद्यार्थी आणि विद्यार्थी, तुम्ही जेव्हा मोठ्या शहरामध्ये जाता त्यावेळेस सिग्नल जिथे असते ते सिग्नलचे जे लाईट आहे, रेड लाईट, येलो लाईट and green light. So automatically people are following that signals. So if there is the red light, people stops. The vehicles, we have to stop. Then after that red, there is the yellow light for a short time to see. And then there is the red light. It means you go. Stop, see and go. So that is the signals. जेव्हा त्या सिग्नलची लाईट गेलेली असते, when there is no light or electricity current supply, so the traffic police is there and that gives the hand. Hand means giving the signals to stop and giving the signal to go. So that signals the animal, those giving the signals, that is called as the signalers, and the animal, those receiving the signals, they are called as the receivers. So the communication in animals is necessary. It is very necessary in the animals. Communication is very necessary for ourselves also, in human beings also. So it is necessary for cooperating.
इज द फॉर द कोऑपरेटिंग. हरणीचे कळप चरत असताना त्यांची स्टाईल अशी आहे की सर्व दिशेला सर्व हरणी असं तोंड करून चरत असतात, बसत असतात. जर कोणाला जर त्यांचा प्रिडेटर दिसला, एकाला जरी दिसला, that animal gives signal to the group to run away, to escape from that predators, because lion, tiger are the predator and deer is the prey. So signal is essential. That animal gives the signals to the others to run away because our predator is coming, our enemy is coming. So signals are necessary for cooperating. Now the communication in animals helps for mating, for the reproduction. It helps for the dominance. It helps for the defense territory. It helps for the coordinate. So in different ways, communication in animals is essential. It is very helpful. Now, dear students, there are number of types of the animal communication or communication in animals. वेगवेगळ्या प्रकारचे कम्युनिकेशन आहे. प्राण्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे कम्युनिकेशन. बट हिअर वी विल स्टडी द 4 टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन इन एनिमल्स. 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन एनिमल्स वी विल स्टडी बिकॉज 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज गिवन इन युअर सिलेबस. आपल्या सिलेबस मध्ये जेवढे दिलेले आहेत तेवढेच आपण अभ्यासायचे आहे. कम्युनिकेशन इन एनिमल्स देयर आर डिफरंट टाइप्स, मेनी टाइप्स, न्यूमरस टाइप्स. But here we have to study as per the syllabus given by the university, decided by the board of studies member. जी कमिटी आहे त्या कमिटीने डिसाइड केलेलं आहे की बीएससी 3rd इयरच्या 6th सेमिस्टर मध्ये झुलॉजी मध्ये काय काय अभ्यास विद्यार्थ्यांनी करायला पाहिजे असं ती बॉडी सिलेबस ठरवते. आपल्याला 4 प्रकारचे कम्युनिकेशन दिलेले आहे एनिमल मधले, तर आपण 4 प्रकारचे कम्युनिकेशन इथे अभ्यासणार आहोत. सो फर्स्ट टाइप इज द ऑडिटरी कम्युनिकेशन. ऑडिटरी, ऑडिओ, इट इज अबाउट द लिसनिंग, ऑडिओ. देन केमिकल. सो हियर अनदर टाइप ऑफ द एनिमल कम्युनिकेशन इज द केमिकल कम्युनिकेशन इन एनिमल्स. ऑडिटरी कम्युनिकेशन इन एनिमल्स. व्हिज्युअल कम्युनिकेशन इन एनिमल्स. व्हिज्युअल, ऑडिओ, व्हिडिओ. व्हिज्युअल म्हणजे व्हिडिओ, ऐकणे आणि बघणे, बघण्याचे एनिमल कम्युनिकेशन. देन टॅक्टाइल कम्युनिकेशन्स, टू टच, स्पर्श करून कम्युनिकेशन. सो दॅट इज कॉल्ड द टॅक्टाइल कम्युनिकेशन. सो डिअर स्टुडंट्स, वी विल सी द फर्स्ट वन, ऑडिटरी कम्युनिकेशन. हियर remember the communication in animals is of 4 types given in the syllabus. First one is the auditory communication in animals. So this is by the making sounds. Auditory. आवाज देणे, कोणाला तरी आवाज देणे. खेड्यामध्ये दारामध्ये उभा राहून आवाज देत असतात रात्रीच्या वेळेस मुलाला, त्याच्या नावाने मोठ्याने ओरडायचं, अरे तू कुठे आहेस, ये लवकर घरी, पप्पा तुझी वाट बघत आहे. तो मुलगा जिथे असेल बसलेला गपाटे मारत वडाच्या फारावर, ते तिथे त्याला आवाज ऐकू येईल आणि ते आवाज ऐकल्यामुळे तो घरी येईल. ऑडिटरी कम्युनिकेशन. ऐकून बरेचसे प्राणी जे आहे ओरडतात. फ्रॉक्स, दे आर क्रॉकिंग. सो दॅट गिव्स द ऑडिटरी सिग्नल्स टू देअर पार्टनर्स फॉर मेटिंग. So that is auditory communication. There are number of examples. Second one is the chemical communications. Some of the animals, they are having ability to extract some chemicals. That is called as the pheromones. And by smelling with the help of scent, that scent, the other animals following them. बघा काही प्राणी, मुंग्या बघा लाईनीने जातात. काही मुंग्या कुठे इकडे भटकल्या तरी त्या ज्या मुंग्या आहेत त्यांच्या बॉडीमधून जे फेरोमोन्स निघतात त्याबरोबर त्या वासाने, बाय द सेंट्स, दे आर फॉलोइंग. द डॉग,
You can observe the dog behavior. Dog, when we are going and a dog with us, so he is doing urine. A number of times he is doing urine. Place to place. अनेक ठिकाणी आपल्या बरोबर असणारा डॉग, आपल्या प्रवास करत असताना डॉग लघवी करत असतो. For what? That is the excreting the scent through the urine to no other animals. Some dog is followed this road. Number of examples are there about the chemicals that is secreted by the animals. That is called as the pheromones. Now visual communication. Visual म्हणजे हे बघून बघण्याचे कम्युनिकेशन. तिकडे कुठे लांब जर कोणी उभे असत तर आपण हात देतो त्याला या इकडे. So that is the visual communication. Number of examples are given in the visual communication. Another one is the tactile communication. एक दुसऱ्याला स्पर्श करून कम्युनिकेशन कर. Here some of the ants making the touch with the help of antenna and following. So dear students, this is a short chapter, animal communication. So here we have studied the transfer of communication, information, types of the communication, the signalers, receivers, benefits of communication. This is very short chapter, and here this short chapter I have making the notes also simultaneously. So this is a short chapter, and here you should know the syllabus. The first chapter from second unit is completed, and there is again one chapter, that is the mimicry and coloration, that we will see later on. So I will again do the reminder for you. You write the syllabus from your mobile on the register. तुमच्या मोबाईल मध्ये जे सिलेबस मी पाठवलेला आहे त्याला तुम्ही रजिस्टर मध्ये लिहून घ्या आणि काय आपलं आज झालं त्या सिलेबस मध्ये बघा. कोणता चॅप्टर आपला चालू आहे, कोणता पॉइंट आज आपला कंप्लीट झालेला आहे, कुठपर्यंत आपण आलेलो आहे, हे सिलेबस बघायचं. त्याला लाल पेनने टिक मार्क करायचं. जे राहिलं असेल त्याला सुद्धा टिक मार्क करून ठेवायचं की सर हे राहिलेलं आहे मला सांगायचं. So dear students, here this chapter is completed. This is a very small chapter. Only 4 types of the communication in animals are here. These 4, that is the auditory, chemical, visual and tactile communications. So this chapter is completed because this is short chapter. So dear students, on the online you are sending your presentee very nicely. So you send your presentee immediately. वेळ लावू नका. आज पिरियड झालं तर फार झालं तर उद्या दुपारपर्यंत सर्वांची अटेंडन्स यायला पाहिजे. काही काही विद्यार्थी 2 दिवसानंतर बघतात सरांनी काय पाठवलेलं आहे. दॅट मीन्स यू आर नॉट इन द टच टू युअर टीचर्स, टू युअर क्लासेस. लॉकडाऊनमुळे आपलं ऑफलाईन क्लासेस बंद आहे, पण ऑनलाईन क्लासेस चालू आहे. मग चेक करायचं व्हॉट्सअप ग्रुपवरती काही आलं का. सो एनिवे you should be sincere. For today it is sufficient, and we will study the next chapter in next period, fresh period. So thank you.